হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে দুটি বোর্ড নিয়ে আসছি, স্টুডিও বোর্ড, ক্লাস জি স্টুডিও বোর্ড। আজকে দুটোটা সাউন্ড টেস্টিং করব। বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, ভিডিওটি একটু লং হতে পারে, আশা করি সম্পূর্ণ দেখবেন। তো দুটোটাই ছোট, দুটো বোর্ড সাউন্ড টেস্ট করবো আজকে। তো এটি কমপ্লিট করা বন্ধুরা, এটিও খুব ভালো বাজে। তো এটি অফার, এটা সাউন্ড স্পিকার, দুটি স্পিকার ইউজ করবো, একটা অফার একটা স্পিকার। দেখবো কেমন বাজে। শুরুতে এটা ইউজ করি, দেখি কেমন বাজে। প্লাস মাইনাস দেখে লাগাবেন, প্লাস সাইড মাইনাস সাইড। এটা বেস স্পিকার লাগাচ্ছে রাইট সাইডে। এবং কালোটি মাইনাসে দিলাম। উত্তরটি প্লাসে দিলাম। তো স্পিকার কালেকশন করা শেষ। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি ইউজ করতেছি, এটি 12 ভোল্টের পাওয়ার সাপ্লাই, 5 এম্পিয়ার। এটার লাইন আছে বন্ধুরা। তো আমি পাওয়ার দিচ্ছি। লাইন আসছে বন্ধুরা। ব্লুটুথ কালেকশন করছি, সাউন্ড দিচ্ছি।
খুব হেভি সাউন্ড বন্ধুরা, খুব ভালো বাজতেছে, খুব ভালো বেস। বোর্ডটি ছোট হলে কি হবে, খুব পাওয়ারফুল একটি বোর্ড। বোর্ডটি অনেক পাওয়ারফুল, খুব ভালো বাজতেছে বন্ধুরা। তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন, একটু লং হচ্ছে যেহেতু দুটি বোর্ড সাথে সাথে এই বোর্ডটিও সাউন্ড টেস্ট করব। তো দুটি বোর্ড একসাথে সাউন্ড টেস্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দুটোটা হচ্ছে স্টুডিও, খুব ভালো বাজে বন্ধুরা। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন বন্ধুরা। পরেরটিও কালেকশন করছি। বন্ধুরা এটাও খুব হেভি বাজতেছে। তো দুটোটাই সার্কিট বহুত হেভি, দুটোটাই 100 ওয়াটের। এটিও 100 ওয়াট, এটিও 100 ওয়াট। দুটোটাই ভালো ভালো বাজতেছে, খুব হেভি বাজতেছে বন্ধুরা। চাইলে আপনারা এই বোর্ড দুটি যে কোনো একটি ইউজ করতে পারেন, দুটি ভালো বোর্ড। দুটোটাই বেস হেভি, সাউন্ড হেভি বাজতেছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।